สวัสดีครับ Bonjour ต้อนรับเข้าสู่รายการ The Diplomat ทาง Spring News ครับ Bienvenue à notre émission de télévision Le Diplomat à Spring News ผมวารินทร์ สัจเดวครับ Je suis Mickey พูดแค่นี้ เป็นไงคะ ก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับทูตจากประเทศไหนคุณมิกกี้ แน่นอนค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะดิฉันก็แต่งตัวมาพร้อมรับเต็มที่เลยเพราะว่า residence หรือว่าบ้านของท่านทูตฝรั่งเศสเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเอาถึงชุดก่อนเลยฮะวันนี้เนี่ยมีคอนเซปต์อยู่เบื้องหลังชุดนี้ด้วยเหมือนกัน ต้องถามแบบที่เขาชอบถามกันว่า Who are you wearing อยากจะเป็นมาดามอะไรสักอย่าง มาดามมิกกี้มีธีมในการแต่งตัวไม่มีค่ะไม่มีแค่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะดูเป็นสาวบานแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณมิกกี้บอกว่าทูตฝรั่งเศสนะครับเจอกับพวกเราทีไรทุกครั้งเนี่ยท่านจะโบว์ไทมิกกี้ก็เลยอารมณ์แต่งตัวให้เข้ากับท่านทูตด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านกันซึ่งผู้ภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยอักษรจุฬาเอกฝรั่งเศสเหรอฮะเนี่ยใช่แล้วไม่อยากจะบอกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนานๆทีไปเที่ยวหรือว่าเจอท่านทูตหรือว่าดูนิตยสารอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้บ้างนี่คือที่มานะครับว่าทำไมมิกกี้ถึงพูดภาษาฝรั่งเศสได้แล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ไปฟังมิกกี้ส่งภาษาฝรั่งเศสกับทูตซึ่งทำซับไตเติลเองนะฮะเดี๋ยวจะปักเล่ฟองเซนิดหน่อยช่วยด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับพระท่านเตียรีวีโตเนี่ยนะครับเราไปฟังผู้ชมพูดถึงประเทศฝรั่งเศสกันก่อนนะครับว่าเมื่อพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนั้นคุณนึกถึงอะไรครับประเทศฝรั่งเศสก็นึกถึงหอไอเฟลครับก็มันโด่งดังที่สุดในประเทศฝรั่งเศสจะคิดถึงพิพิธภัณฑ์ลูฟค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของประจำประเทศของเขาอะค่ะพูดถึงประเทศฝรั่งเศสก็จะนึกถึงน้ำหอมค่ะเพราะว่าน้ำหอมในประเทศเขาจะดังที่สุดในโลกแล้วจะนึกถึงพระราชวังแวร์ซายน์ครับเพราะว่าเป็นที่ที่ผมอยากไปเที่ยวแล้วก็เคยเห็นในรูปอะไรเงี้ยครับมันสวยงามมากครับสวัสดีครับ Bienvenue madame, bienvenue monsieur. สวัสดีครับ Plaisir de vous accueillir. It's a pleasure to welcome you. Quelle belle résidence ici. Merci. That's our pleasure. Yes. To welcome you in this house. Old historical building. Yes. Part of Bangkok's heritage. How old is this building? We don't have any specific accurate records, but we think it has been built between 1830 or later. What is for sure that it has been the residence of the French representative here in Bangkok since 1855, continuously. So over 1 century and a half, the French representative to the Kingdom of Thailand has been living and working in this building, which has been over the years expanded. But you are really in the core, in the heart of the building. This is the primitive, I would say. Every time we come for the function, this room is filled with guests and. Yes, this is what it is here for. Nice venue. Nice venue. It's an asset for an ambassador to be able to host reception parties, dinner at the residence, because it is a place which is rather well known by the Bangkokians, and they are very eager to come, and that's the reason why, as we talked, it is open once a year for the general public to enjoy. Is this one of your favorite residences as the ambassador? We have several of them, but they are mainly in Europe, given the ancient relations we have with other European states. But in Asia, this is the most envied residence, and I'm sure I have a lot of colleagues who would crave being ambassador by the river. Yes, yes. We used in the old days. I'll show you pictures of that. We used to
by boat. By boat, come by boat. I remember coming for the anniversary of this building, and Ambassador Laurent came by boat, you know, fully dressed. Yes, as ambassador. As an ambassador. He had the uniform. Back then, like period. It was all vintage party. I remember that party. Yes. Well, I don't have that uniform, unfortunately. So this is official We had to part. dress So up this for is that the party. main salon, as we say. Salon, yeah. This is where we enjoy guests when there is a limited number of them. Sometimes we also have musical parties. Do you play? No, I don't, unfortunately. But we had a gala dinner for the YWCA, of which my wife was the chairwoman. And for that reception, charity gala, the famous family Nat, they played here for our pleasure. Enchanting. Yes. Enchanting evening, Very. This is the most important room because So foods are served here. It has been added back in the early 20th century, and this is as you see, the dining room, salle à manger. Most important room. Yes, Salle à manger. we can accommodate over 24, 26 at most guests. We expand the table, and so we remove it also when we have bigger functions, like a cocktail. We can accommodate over 100. The decoration is quite from a different time. Yes, this is a French Quite artist, modern, yes. but working in Thailand, in Bangkok. He has, We saw a big pig yes, out there that's as well. a big hippopotamus. I'm That's sorry, it's a also, hippopotamus, that's also yeah. from him. Yeah. And he offered it to me as, when I first visited his Gallery? workshop. A workshop. Yes. And I see. I like the colors, you know. I like the That's- color too. Yeah. It makes this It's room as a revitalizing. blend of history and future, modern art. yeah, very modern. What about the maintenance work for the residents, because it's quite old, 1 century and a half? So it has been refurbished back early 2000, and we have a team of technicians who is taking care of the whole building. We also have monthly a company coming to take care of the termites, because we are it's a wooden building, so we have to be very careful. So Can guests stay overnight at your residence? yes, we have some rooms. If I have a delegation coming, we have rooms upstairs are the private apartments. How many But we have floors? also on the side of the building, we have two small apartments also for the guests. So we can accommodate 3 to 4 incoming guests. These two rooms are half private, half officials. I use them when I entertain a small number of guests. That's the smaller salon, and over there it's a small dining room where I can have up to 8 guests altogether. So it is more congenial, more intimate, Informal. so more informal also. And so this is where we have lunch or breakfast also, if needed, with a wonderful view on the river and the garden. river also. view. So the main guest is usually seated there, So he can so see that he the can river. enjoy the view over the river at the Chao Phraya. And where do you sit? Usually I sit here, just in front of him, or her, because I also entertain ladies. All right. Nice color choices. Red. Yes. Energy. And this room is yellow. This room, yes, and this room then is where we have aperitif or coffee also. And on a private basis, I use it with my wife as a Living room? Living room, yes, living room. All right. Okay. I would like to show you this picture because it was taken approximately around 1910. And this gentleman here is my predecessor. Oh. He used to be, his name was Jules Lefebvre. He was the French representative, French legate, the head of the French legation around
the death of King Chulalongkorn, and it was this picture was taken in front of at the bottom of the stairs there, and you have the same picture taken almost 1 century later with my collaborators. That was You're in this picture. Yes, I am here. Yes. All right. I'm here, and my wife, and all my collaborators. So it's a wink of eyes. I mean, over 1 century later. Yes, flashback. Yes. Flashback. And these are pictures of my career, pictures. And since I've been here in Thailand, Prior to Thailand, where were you posted? I was posted. I began my career in Japan. Next, South Korea. That's why you speak Japanese. Japanese in South Korea. Yes, more or less. Yeah. Australia, Portugal, and before coming to Thailand, I was in Paris. But before, I was ambassador to Mozambique, a country in southern Africa, close to South Africa. What do you like most about being the ambassador? I have loved. Well, I haven't been ambassador all the time, only twice. That is my second time. But I must say I've enjoyed all my posts. I was lucky enough to be posted in very interesting countries, very different, with great cultures, great histories, and I was happy enough to enjoy every country I've been in. And last but not least, Thailand. All the more so as I would like to show you another item, all the more so as we have a long-standing history, as I said. This is Rue de Siam. It's closely related to our shared history when King Phra Narai sent an embassy in 1687 to 84, sorry, to France. That's the first ambassador from Thailand. Yes, that's Kosapan was the ambassador at that time, and they arrived. They disembarked in a famous French harbor west of Paris, 600 kilometers away from Paris. And the delegation, the ambassadorial delegation, impressed so much the people there that they gave the name of Siam to the main street of the city. And since they have kept, and when we inaugurated last year, Rue de Brest, that's the soy, because the city is where they have disembarked is Brest. So the Lord Mayor of Brest came to inaugurate the street, and he offered me a replica of the name of the street in Brest. So since you don't play the piano, we have a surprise for you. We have a surprise with this coming number that we already taped for our audience. It is? It is French specials. We have a French pianist and a Thai woman who can speak French, and she translates the melody of the relics of the king's songs into French. Into French. So it's a king's composition in French. ไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณวารินและคุณทันชนกนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศสที่เราจะเฉลิมฉลองกันนะคะวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ค่ะทิพย์ก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ห้องอาหารเลอนองเมืองดีค่ะของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ดกรุงเทพนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสชั้นนำของเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะและที่สำคัญค่ะโรงแรมนี้ก็อยู่ติดกับบ้านท่านทูตฝรั่งเศสนั่นเองค่ะโอกาสพิเศษอย่างนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะคะคือคุณเปรมิกาสุจริตกุลค่ะซึ่งเธอเป็นผู้อัญเชิญนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณพิงค์นะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะเป็นนักเปียโนคลาสสิกค่ะชาวฝรั่งเศสที่โอ้โหตอนนี้นะคะหลงรักเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะคุณฟรองก์แอร์กอตนะคะ Bonjour Bonjour Comment ça va Ça va très bien merci Et vous-même Je vais bien merci ทำไมถึงมีความคิดที่อยากจะนำเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยนะคะมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ
ค่ะก็เนื่องจากเพลงพระราชนิพนธ์นี้ก็อยู่ในดวงใจของคนไทยมาตลอดในช่วง 60 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีภาษาฝรั่งเศสแต่อย่างใดแล้วขั้นตอนในการที่จะมาเรียบเรียงมาแปลเนี่ยใช้เวลานานไหมคะก็นานนะคะคือการแปลนี่ก็ไม่ได้นานเรียกว่าเรียบเรียงมากกว่าแปลค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแปลตรงตัวได้ก็ต้องมีการตีความอะไรหลายอย่างนะคะอย่างกรณีของคุณฟรองก์เนี่ยนะคะซึ่งได้ข่าวมาว่าคุณฟรองก์เนี่ยเวลาไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศก็นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปเล่นเปียโนด้วยนะคะคราวนั้นที่ต้นมาคุณฟรองก์ก็เลยติดใจในเพลงพระราชนิพนธ์เลยไหมคะใช่ตอนนั้นเคยเล่นเพลงโอไอเซเคยเล่นเพลงบดีหลายที่หลายครั้งแล้วนะครับแล้วสาเหตุที่อยากจะเลือกเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะติดใจอะไรเป็นพิเศษคะเพราะว่าคิดว่าในหลวงเป็นอยู่ในใจของคนไทยทุกคนก็ถ้าสนใจวัฒนธรรมไทยถ้าสนใจภาษาไทยต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงว่าอย่างคุณฟรองก์บอกว่าคุณเปรมิกาเนี่ยหรือว่าคุณพิงค์เนี่ยนะคะแปลได้ไพเราะมากอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้คุณพิงค์ลองนำบทที่แปลเนี่ยมาพูดให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะยกตัวอย่างมาสักประโยค2ประโยคก็ได้ค่ะอันนี้ต้องแบบจริงๆแล้วนะคะต้องฟังจากอัลบั้มชุดนี้ค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด27 เพลงถ่ายทอดเป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะโดยศิลปินทั้งอาชีพทั้งกิตติมศักดิ์รับเชิญนะคะซึ่งก็เก่งภาษาฝรั่งเศสกันทั้งนั้นอย่างที่คุณพิงค์นำมาเนี่ยนอกจากอันนั้นเป็นซีดีเพลงแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็น27เพลงแล้วก็มีเนื้อเพลงที่เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยส่วนเรื่องนี้นะคะคืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นค่ะก็จะเป็นหนังสือนะคะซึ่งก็ได้ทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชประวัติของพระองค์นะคะซึ่งสมเด็จพระเทพท่านก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนะคะพูดเกี่ยวกับในหลวงตอนที่ท่านทรงดนตรีอย่างไรนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นหนังสือ2 ภาษานะคะแล้วก็มีคำร้องทั้งภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสแล้วก็จะมีประวัติของแต่ละเพลงค่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะทางทิพย์เองเนี่ยต้องขอบพระคุณนะคะคุณพิงค์เปรมิกาสุจริตกุลมากๆรวมทั้งคุณฟรองก์แอกอดด้วยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการเดอะดิปโลแมทกับเราขอบพระคุณค่ะกลับเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของท่านทูตพระท่านเตียรีวีโตกันนะครับซึ่งห้องนี้มิกกี้กับผมก็มากันบ่อยมากนะครับเพราะว่าเวลาท่านทูตจัดงานเลี้ยงมีรีเซพชันเนี่ยเราก็จะมาอยู่กันในบริเวณนี้ใช่ไหมครับสวยนะคะบ้านหลังนี้ก็อายุ100 กว่าปีแล้ว150 ปีนะคะครับ Thank you so much for welcoming us into your residence, Ambassador. Good afternoon. Bonjour. Bonjour. How are you doing? I'm very well. Thank you. Yeah. Thank you. How long has it been already for you to be posted here in Thailand? A little more than 1 year and a half. I arrived in October 2012. So I am halfway of my stay. How are you enjoying Thailand? Well, very well, especially as we are living a quite exciting time. Yeah. How exciting? Well, the weather is nice. The situation also is interesting, and of course I'm here to promote bilateral relations between our two countries. This is what I have been doing since my arrival. I hope I will be able to continue in that direction. Since you mentioned that this is the exciting time to promote the bilateral relations, so how are you doing it then? I mean, with all the restrictions. Well. We are. I began my stay here with a lot of expectation. I had a lot of visits, incoming visits, namely with our Prime Minister, who came here early last year, and some other visits followed.
Because of the recent situation, of course, this visit stopped because, in fact, there was not really any possibility for our ministers to come. So, and I expect that situation to stay a bit longer. What about the presence of the French business and French community in Thailand? We have a fairly huge community here. Officially registered at the embassy, at the consulate, we have over 10,000, but we think we have to double that number. Most of them are in Bangkok and Pattaya and Phuket, but some other are in Chiang Mai and all over the country. But you have to also take into account the fact that more than 600,000 tourists come every year. And the latest number, latest figures show 630,000. So it's an increasing number. We have also a lot of Thai tourists going to France, over 50,000. So I think tourism-wise, we are two important partners for one another. How important is Thailand strategically for France in this region? Thailand is, in fact, our oldest partner in Asia. We came here much before we went to Vietnam or Cambodia or Laos. We will talk about that a little later. Thailand is one of our major partners within the ASEAN. In fact, this is our second trading partner. We also have a lot of investments coming from Thailand into France. Some of them, like Thai Union Frozen or AA, have invested in France, and we are expecting a lot of more also to invest in the near future. This is what we are expecting from an important trade partner. The French community, business community is also rather important. We have several big companies like Essilor. You don't wear spectacles, but my spectacles, my glasses are made here. We have also Michelin. Maybe your tires are Michelin. We have also Valeo and so many others. And they employ over 6,000 or 7,000 Thai workers in their plants. So that's a fairly important... second in Asia or second in ASEAN? No, in ASEAN. Did I say Asia? No, that's ASEAN. ASEAN. After Singapore. And according to the years, it can be either Malaysia or Thailand. I'm aware that you're actually double, not only as the French ambassador, but also you have a title within the EU office here as well, because last year you hosted the launch of the map at your residence, and I'm staring at the at the map that you're holding. That's why. I will also give you one because I'm very impressed by this initiative. You know, like it's called the European Heritage Map. Yes. We have updated it this year. So that's the new edition. Okay. I will be glad to offer some example to you and you for you to distribute. This is, of course, indeed an initiative made by the representative of the EU member state which have a cultural institute or cultural office here in Bangkok, in Thailand. Are you still the chair of that? I'm still. I'm proud to be. And so we have decided to show the Bangkokians and the Thai people, but also the tourists who come to Thailand, to Bangkok, to discover our shared history since at least the 19th century, into the early 20th centuries. So a lot of buildings are related to our shared history. Either they have been built by Westerners, Europeans, either they have been inspired as far as the architecture is concerned, or they have a close links with traders and so on and so on. So you have in this map over 200 buildings related to our shared history.
And you are This residence is in one of this them. residence. One of them. This is one of them. But not open for public though. It is. It is. We do organize every third weekend of September in the Heritage Day. Okay. It's a French initiative. We started it in France some 20 years ago. It has been expanded to Europe, and French and Europeans have also decided to share this opportunity with our foreign friends where we are, and all the French residences are open to the public when it is worthwhile, which is the case here. Third Sunday of September. It will be definitely open today. So they have to mark this year. This year. Yeah. Last year we welcomed over 1,000 visitors. Most of them were Thai citizens, I mean Bangkokians, and young people. We were quite happy to show them this historical building, which is part of your country. Of course we have been here, but it is your heritage. Yes. And so we have been proud to maintain it since, and to be able to open it to the public once a year. You also inherit Lafayette from your predecessor, and it's been growing. And we finished last week the 10th anniversary of the Lafayette Festival. I think we can say it was a huge success. The two last events were, well, one of them was open to the public. That's we call it Galleries Night. That is to say that over 30 art galleries were open from 6 p.m. until midnight, open to the public for anybody who would who wanted to have a glimpse of what is modern arts in Bangkok, which is developing very fast. So those people were able to visit freely one of the, or many of the galleries open to the public. That was the second year we did that, and I hope, given the success it met, we will be able also to renew that experience next year. And so there were many other events. What is important to stress is that it is not only a festival of French arts, but it is a close blend with Thai artists and French artists. I was very pleased a few days ago to remit an award to Pichet the famous choreographer, with a prestigious award, and he made a wonderful performance with French inspiration, but the whole success was due to him. And the Japanese dancer who was with him also. Will there be any other events coming up after Lafayette? Another important events which deals with our trade and economic relations will be in November. The French business community will host a symposium, a forum on ASEAN, on two-day forum for the French business community coming from France, from other ASEAN countries, to share their experience and their faith into ASEAN and growing importance of that part of the world for our economies, I mean the Western and of course the French economies. So that will be also another very important event for us. For you to end our show with the message to Thai friends, your anticipation, your aspiration, for our politics, how would you love to see it, and also your message on the Bastille Day, this coming Bastille Day. Well, I would like to tell your listeners that we have been enjoying long-standing friendship relationships dating back King Phra Narai and King Louis XIV. My wish is that these relationships can go on for more years,
if not centuries, and will be ever growing. We have a lot in common, and I think we have a lot to share also. So I would like to wish the Thai people all the best, and I would like also for the Thai people to be able to come more to France to also enjoy our way of life, which, as I said, some elements in common with Thailand. So I think we are, though we live wide apart, we have many in common. We've been asking all the ambassadors about the the definition of democracy because we were dealing with this issue on a daily basis. So coming from French ambassador, what would be the definition of democracy? I think I have to send you back to what we will be celebrating also on the 14th of July. That is the Declaration of Human Rights, and which was first issued in August 1789, shortly after the fall of the Bastille. I think if you take it's a very short declaration. I think there are 12 articles. If you take each of them, I think it's a good inspiration for what could be or should be democracy in modern times. All right. We'll look into that. ขอบคุณมากครับ Je vous en prie. ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ยินดีครับ You speak Thai as well. Thank you so much. นิดหน่อย ภาษาไทยนิดหน่อย เอาละครับนั่นคือพระท่าน Thierry Viteau นะครับท่านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยคุณทันชนก ผมวารินพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นทูตท่านไหนอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับ The Diplomat ทาง Spring News สวัสดีครับ สวัสดีครับ Merci. Thank you.